Hello, Merhaba in the arkadaşlar. previous video, I said that we'd Bir start önceki assembling our videomuzda 3D printer with first yazıcımızın building the side yan frame. taraflarını oluşturarak montaja başlayacağımızı söylemiştik. Yani yazıcımızın yan tarafı derken bakın şu anda This benim is the daha side önce frame. montaj etmiş olduğum This is one of the two side yan frames, right profilimiz. and Daha left. önceki videomuzda da bahsettiğimiz sağ ve soldaki yan profillerimiz bu profiller. Yani Let me yazıcımızın show it on the üzerinde, printer. This is the yazıcımızın frame üzerinde that you see on the şu printer. görmüş olduğumuz kısımdan bahsediyoruz. Yani There are şekilde two of them, montaj etmiş one on the olduğumuz right side and one on the left bu. side. I assembled one of the frames before Sağ shooting the tarafta, video. bir de sol tarafta. Şimdi ben bir tanesini önceden montaj ettim. Şimdi ikinci We will make the yapıyı, other yani frame aynısı together, olacak. İkinci but yapıyı remember that we beraber use these montaj corner edeceğiz. Tabii connectors bu to montaja connect the geçmeden Sigma önce profiles. size sigma profillerimizi köşe bağlantılarıyla yaptığımızı söylemiştik. Bu köşe I will tell the bağlantılarının important montajını points that yaparken we should be careful nelere while dikkat assembling the edeceğiz? connectors. Ondan Now I bahsedeceğim get these biraz. profiles Şimdi which aren't bir connected tane yet. montajı yapılmamış bir malzeme alıyorum elime. İki Two tane corner connectors. köşe bağlantım var. This is the profile on which we Yazıcımızda connect the rear kullandığımız cover holder. arka kapak tutucuyu monte ettiğimiz bir profilimiz. Bunun üzerinde köşe I will bağlantı demonstrate how to elemanlarını assembly the profiles with bağlarken corner neler connectors and the bunu important göstermemiz things that gerekiyor. we should be careful with. Bütün bağlantılarda I start with the buna dikkat profile etmemiz and the gerekiyor. connector. Şimdi bağlantıyı yapacağımız sigma profilimizi ve köşe bağlantımızı On elimize each side alıyoruz. of the connector, there are Öncelikle small köşe components bağlantılarını that şöyle fit into the belirleyeceğim. channel on the Yakından profile. görülebiliyor mu bilmiyorum. Bir, her iki tarafta da yanağında da sigma profillerin bizim kanal dediğimiz şu kısımlarda oturabilen bir This yapı small var. square bolt Şimdi that bu fits yapının into the channel şu, prevents the özelliği şu. connected Sigma profiles to profilin move üzerine right bunu or left. tutturduğumuz zaman sağa sola fazla dönmesini ne yapıyor? In other Engelliyor. Daha words, doğrusu it helps to make a daha more düzgün rigid assembly yaklaşmalarını and to ya da keep it in the montajınızı channel without any sağlıyor. deviation. Şimdi biz bu yapıda First, yapacağız. we will connect these Sigma Şuradaki profiles to the two main side profillerimizi, profiles at 90 degrees. şu sigma profillerimizi şu iki tane ana dik profilimize 90 derece montaj edeceğiz. Bir, iki First, ve second, and the alttaki third part üçüncü at the kısmı. bottom. Şimdi bunu yapmadan önce sigma profillerimizin üzerine şu First, ortada we will görmüş place olduğunuz the üç tane sigma connectors on profilin these three üzerine profiles alın in the middle. kısımlarına köşe bağlantı elemanlarımızı yerleştireceğiz. Bunu yaparken de şuna dikkat edeceğiz. Bir, sigma profilimizi ve köşe bağlantımızı aldıktan sonra köşe bağlantımızın sigma profil üzerine montajını sağlayabilmek This is the amacıyla connectors bolt bizim that fits into channel on the sırtıklı profile. somun dediğimiz şekilde ve sigma profilimizin şu kanalına oturabilen döndüğü zaman da It is fixed into the channel when the screw is tightened. We will tighten the screws to assembly the bu civarda profiles. somunlarla biz köşe bağlantımızı sigma profillerimize ne yapacağız? Montajını yapacağız. Şimdi bunu yaparken I'm getting one of the boş profiles. kullanmadığımız bir sigma profil olabilir ya da yazıcıda kullanmış olduğumuz herhangi bir sigma profil olabilir. Bunu alacağız elimize. Now, I'm placing the connector into the channel. The rectangle end of the connector and the end of profile must align, like this. Then, I place the profile vertically into the other profile. For this I insert the connector's second bolt into the channel on the second profile, like this. Bunun amacı şu. Bunu elimizle Why I eğer put the montaj profile edersek, vertically into the other one is that, if I fix the connector in the channel before putting the two profiles one on another, I may misalign the connector and the profile. That may cause assembly problems in the next steps. For this reason, I put the profiles vertical to each other as you see. sıkma işlemini gerçekleştirirsek o zaman bizim bu First, köşe I bağlantı slightly tighten the elemanımızı screw of the corner connector and make sure it is bu okay. şekilde önce hafif sıkıyoruz. Düzgün olduğunu, ikisinin de alt seviyelerin aynı seviyede olduğunu anladıktan sonra esas alyan anahtarımızla bunu I fully fixate the screw. sabitleştiriyoruz. Now that I connected my first Birinci connector, bağlantı elemanımızı bağlamış olduk. Yani biz bu bağlantı elemanıyla ne yapacağız? Sigma profilimizi, firstly, I will connect bizim this profile to dediğimiz one of the sigma two profilimizle profiles that stand montaj edeceğiz. vertical. Aynı şekilde bu tarafta da bir sütunumuz olacağı için I will put another vertical profile on this side and I will use one more connector to connect them. Aynı köşe bağlantısını bu tarafa da bağlayacağız. Hemen onu da bağlayalım. I'm repeating the same procedure. I put the connector bolt into the channel on the profile. Sigma profilimizin içerisine bunu oturtturduk şekilde. First tighten slightly, then control if it is okay. If yes, then fully fixate it. Oturmasını ve şu şekilde elimizle
Now, bunu I kontrol fixate ettikten it. sonra esas sıkma işlemimizi ne yapıyoruz? This Yapıyoruz. connector and the profile İşte must burada be en dikkat aligned. etmemiz This gereken really nokta important. bu. Dediğim gibi eğer bunu şu şekilde gösterelim. Biraz ileride çıkıp ya da geride bağlarsak yani sıkma profilinin alın yüzeyiyle köşe If this bağlantı connector elemanımızın sticks out, there alın will be a kısmını gap biraz between two çıkıp profiles. geride bırakırsak o zaman eğer ileride bırakırsak bağlama Similarly, elemanımızla if the sıkma connector profili sticks arasında in, then boşluk there will be a olacaktır. gap between Eğer connector geride and the bırakırsak connected sıkma profile, profilimizin alın vertical kısmı one. değecek. They must Bağlantı be elemanı well geriden aligned alacağı without için any gap. sıkma sırasında kasıntılara sebep olacaktır. İkisini de paralel şekilde yaptığımız zaman şu şekilde iki sigma profilimizi birbirine These two 90 profiles derece must be olarak connected düzgün bir vertically as şekilde I ne show yapmış you. olacağız? Bağlamış olacak. Şimdi bir Now I will önceki show how to videoda assemble the şundan profiles bahsetmiştik. and other parts Biz using the pattern. alın kısımları bizim için çok önemli olduğu için bu alın kısımlarını montajını yaparken her iki tarafın da sigma profiller arasındaki mesafelerinin ve paralelliğinin aynı olabilmesi için basit bir kalıp yaptığımızı söylemiştik. Şimdi bunun ikincisi olan ikinci parçamızı o kalıp üzerinde montajını göstereceğiz. This Şimdi pattern ensures making the frames şöyle bir exactly kenara and bırakalım. precisely the same size and without any misalignment. Bizim montaj için kullandığımız kalıbımız şöyle bir profil. Bunu biraz sonra profillerimizi yerleştirdikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Buradaki bakın dik profillerimizi yerleştirdiğimiz alan, yatık profillerimizi yerleştirdiğimiz alanlar. With this simple pattern, you can assemble both the side frames and front-back profiles. Tabii biz bu kalıbı kullanırken iki şekilde kullanıyoruz. Bir, yan profillerin montajı için kullanıyoruz. İki tane yan profillerimizi oluşturduktan sonra daha önce göstermiş olduğumuz ön ve arka profillerimizin montajını yaparken de Now, we will assemble the parts on the pattern. Şimdi profillerimizi yerleştirmek için kalıbımızı şu şekilde masamızın üzerine koyduk. Yerleştireceğimiz sigma profillerimizi öncelikle şu yapıdaki We start with these vertical profiles. First, I nest them on the pattern, buradaki yuvalarına yerleştireceğiz. Şu like şekilde this. In both cases, if you cut the profiles by yourself or have them cut, sigma profilleri kendiniz kesiyorsanız ya da bir yere kesiyorsanız şuna dikkat etmek gerekiyor. Şu yapıda kullanmış olduğunuz ve karşısında kullanmış olduğunuz ve ön ve arka bağlantıda kullanmış olduğunuz profillerin ölçülerinin birbirleriyle aynı olması gerekiyor. Eğer birisi uzun birisi kısa olursa bu sizin şu yan yapınızın bu şekilde make sure that düzgün corresponding paralel profiles are cut çapraz exactly the same ya da size, otherwise your kaygan durması profiles will not make a proper sağlayacaktır. chassis. Bunun için sigma profillerin kesim sırasında These three and the other three profiles on the gerekiyor. corresponding Yani side üç must tane be exactly the profilimizin same de size. ölçülerinin aynı olması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. I align these profiles to the supports at the bottom. Sonra aşağı doğru bunu aşağıdaki dayamalarımıza yerleştiriyoruz. Bizim daha önceden For the side frames, now I bring the profiles on which the connectors are placed. profillerimizi aldık. I'm placing the profiles one by one. Bunları yerlerine yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirirken tabii Place the bolt into the channels of the vertical profiles, do it on both sides. bağlantı elemanının bağlantısını gösterirken yaptığımız şekilde kanalların içerisine somunlarımızı oturtturduk. Hemen I push these profiles to the bottom in case there is a misalignment at the bottom. Bu şekilde en alt seviyeye iki sigma profilimizin de I place the other profiles. ve profillerimizi yerlerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde I made my own pattern because I make lots of these printers. hepsinde aynı ölçüyü yakalayabilmek adına bu şekilde bir kalıp icat ettik. Ama siz tek yapıyorsanız böyle bir kalıpla uğraşmanıza gerek yok. Sadece şu ölçüleri yakalarken You can review the printer plan, which you can locate in the website, so that you will know the exact measurements and where to bir connect. şekilde sağlamamız gerekiyor. Hemen I am aynı placing the şekilde last profile. yerleştiriyoruz.
before tightening the screws. Bunları sıkmadan önce Check all bütün connecting dayama points. yüzeylerine oturduklarını kontrol ettikten sonra gene hafifçe ya elimizle ya da bir tornavida uduyla First, we slightly tighten. vidalarımızı önce hafifçe Make sure the bolt is in the channel. I am slightly tightening. I repeat it for all of the 3 profiles. yan bağlantı civatalarını Check if the bolts are fitted into the channel. gözümüzle kontrol ederek bunları hafif Slightly tightened. aynı şekilde Now I am doing the same thing on the 3rd profile, which will be topside profile on the printer. kanalın I try to see if its bolt is in the channel. As I said, do not tighten hard yet. fazla bir sıkma işlemi yapmıyoruz. At this stage, fit the bolts in the channels and just slightly tighten. Kanal içinde dönüp sıkmayı sağlayacak şekilde oturduğunu görerek bu hafif bir şekilde montajımızı yaptık. I turn the bottom side to me. Gene alt kısmımızı kendimize doğru aldıktan sonra After checking and making sure that the profiles touch the floor and there is no gap, bunların tam zemine ve I tighten the screws. aralarındaki mesafeyi sağlayan dayama kısımlarına dayandığından emin olduktan sonra bir alyan anahtarla bunları kalıcı olarak ne yapıyoruz? Sabitliyoruz. Bu I işlemi tighten all of the connectors. 3 profilimiz içinde aynı şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Ve bunu yaptığımızda her iki tarafı da yani her iki Since I work on a tarafımızda pattern, even if I make small misalignments on corresponding sides, it won't affect the axial movements her ikisinde de negatively. aynı olduğu için bu kaçıklıklar bizim eksen Because this misalignment will be on both parallel sides. olmayacaktır. Bunu I check it one more time. ve en son I am kalıcı olarak finishing the tightening process. sıkma işlemimizi bitiriyoruz. Evet. Tabii Of bu course, sıkma we işlemini should not yaparken, over-tighten. kalıcı olarak iyice sıkıyoruz dedik ama bu sıkma işlemini de çok abartmayacak, abartmadan hem Otherwise, we may hem de, damage the profiles or the sıkma connectors. elemanlarımıza, bağlantı elemanlarımıza zarar vermeden gerçekleştirmiş olmamız gerekiyor. Evet. Now, I will remove the side frame from the pattern. Köşe bağlantı elemanlarımızla profillerimizi çıktıktan sonra kalıbımızdan parçamızı I have the second side frame, exactly the same as the one I showed you before. şu anda bakın biraz önce göstermiş olduğumuz aynı diğer sağ tarafı. You can use this side frame either on the right or left Ne side. yapmış olduk? Elde etmiş olduk. Hemen kalıbımızı şöyle kaldırıyorum. İkinci bir şekilde kullanacağımız şekilde. I want to show you the two side frames. Since they are made on the same pattern, they are parallel and exactly at the same size. Birbirinin yanına koyduğumuz zaman bakın birbirine paralel. Same size, same distance between the profiles. These are the side frames you see on the printer here. Üzerindeki sağ ve sol yan kısımlarımızı ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Bizim için en önemli olan kısımlar da bunlar. Niye? Bizim Z eksenimiz This is one of the most crucial things about making the chassis because X and Y axis components will be mounted on these profiles. hareketlerimizi ne yapacaktır? Paralelini etkileyecektir. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane Even the smallest misalignment will negatively affect the parallel axial movements. oldu. Bundan sonraki videoda In the next video, we will connect these two side frames with other profiles and have the main chassis of the printer. See you in the next video. montajlı halini ne yapacağız? Bitirmiş olacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.